the program, How I Saw the True Light. It was his high desire to see the true light of God. You are Christ Disciples TV and Radio. Disciple TV and Radio. Our program that called How I Saw the True Light is now coming. And we thank God that at this moment we have the prophet William Ajay in the house. And he is here to share the testimony, how he has saw the true light. And now he is living in the true light of God. He had desire was to seek and find the true light. Only the house of God you can find the freedom. You can find the peace man of God. Only the house of God. When you saw the true light of God, your life will never be the same. How I saw the true light. Only the true light of God, when you see and you living in the true light of God, you may have the peace and eternal life. How I saw the true light now is here with our prophet William Ajay. We beseech you, brethren, when you come here, you may able to share the program and like the program. And you have any testimony, if you saw the true light of God, you can kindly also contact us. When you see the true light of God, your life will never be the same. According to King David, he said, I was young, I was child, I was young, now I am old. I never see a righteous man seek for bread. Servant of God. God bless you. God bless you. Yes, indeed, our Lord God is so kind and is so faithful. You are here once again, and we know that our Lord Jesus Christ is so faithful to you. Now, our program that called How I Saw the True Light, and we know that now you are living in the true light of God. So we give glory and adoration unto the Most High God.
At this moment, we will Amen. bend down our heads and I will pray, and after we continue on our program. Our Heavenly Father, we bless your holy name. I commit our program into your hands. I say, Lord, come and take absolute control. I commit your servant, William Ejane, into your hand. And I commit myself also into your hand. And we say, Lord, use us for your glory. Whosoever is coming to listen, our listeners and the viewers, I pray also that, Lord, through this testimony, let them also find the true light of you. We bless your holy name, and I thank you, Abba Father. In the name of Yeshua Messiah, I pray. Amen. Amen. Servant of Apostle. God, how are you doing? I'm doing great by the grace of Almighty God, Jesus Christ. And We bless his you, holy please. name. Amen. 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 Bless his name. Amen. Yeah, now we are here once again about how I saw the Yes. true light. And now Yes. we have come to part 1, part 2, and part 3. And part 3. And now Yes. this part 3 is you are living in the true light In of the God. yes. So now we are coming to talking about the light of God. And Amen. many people were asking previously interview with you. And now they said, while I was writing your name, a prophet, while your name had been written, a prophet on the program or on the platform. So first of all, I would like you to speak for yourself. For the name prophet, Yes. where did you get it from? Amen. 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 About our previous interview, as I spoke about, I wanted to open my third eye when I was in the dark way. And today, God has given me abundantly. Amen. Amen. So now I'm a prophet. God have given me an eye and the grace to see. So I can say it's by grace. It's by By grace. grace. By grace. Amen. Amen. So it means that this prophet, it is not when you are in the darkness, the same No, eye you please. wanted to see you are bringing here, but it is who ordained you as a prophet, first of all. Yes. It's through Evangelist Ewusi, two type of ministry. And God sent me to him, and through him, God ordained me as a prophet. And before then, it's a lot story. It's a lot of story before then. So it's Evangelist Ewusi two type ministry, and by His grace of God, He ordained me as a prophet. So now I'm a servant of God. You are a I'm servant not in of the God, dark. I'm not in the dark. but I'm in now the in light light. of God. Amen. Yeah, because the reason why people were asking me, so I'm asking they will say, why he was living in this way, and how long you have been in the light of God? I think it's 2 years now. 2 years 2 years now. Just 2 years. God have changed a lot. Just 2 years. God have changed a lot. So it's always about you devote yourself to the God Almighty. Always about So devote just yourself to yes, God Almighty. So you are yes, 2 years in the light of God, and now you are a yes. prophet. Amen, Father. Amen, Father. Yes, Apostle. So what I want so like when I was coming to this program today, I was listening to my old visions about this program. Amen. You are welcome. And many 1 year ago Mhm. that I'll be coming to this program, and now I'm here. So I'm very happy that a year ago God showed me that you Apostle, you are going to start a program, and I'll be in the program. So I was very happy. But I was listening to the audio that I recorded that God have ordained this today too. So I'm very, very glad today. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a Amen. faithful God. So it means Amen. God revealed to you year ago, Yes, and I'll be now it working has with come you. to pass. Yes, you As start a program.
Amen. Amen. So I'm very happy Amen. today, Pa. Amen. We give glory to God. We give glory to God. Okay, now let's come also about the way you are seeing the true light and how now you are living the true light of God now. So now we are coming to talk about your new journey with the true light of God. It is Okay. difficult to live in the true light of God, or it is when you compare from before and now. Oh, man of God, I'm very, very happy and like I'm free. I'm not in the bondage. So, but before then, maybe we can start from when I stopped last time because it's a lot of it's on the way. It's a lot on There's the way, a so I lot can. of Yeah, story behind. yeah, Yeah. yeah. Okay, then So maybe. let's go there because even I get some comment from people Yes, after the last yes, episode that we made. And I yes. would like to ask about all your lifestyle in the darkness and how you are smoking and fornicate and all kind of things that you were doing. I would like you to go back a little bit and after we come to talk Yes. about the light of God. And also you Okay. can mix it with the tree or English. Okay. Let's go to our local language, Yeah, the you are Chi. welcome. Yes. Before the first, namo sumutu na mpɛ maybe many I can say obone for them like in satanic. I want to open my third eye and astral project. Say me cry bit me film mu akɔ. I say be grow. Yeah. Nti ɛno mu na me ne nkɔfokuo bi na metie hɔ na mesua wɔn bɛdu baabi koraa na mesɛ onyankopɔn bi ani hɔ bible no kra nnipa na kyerɛe ka sɛ africafoɔ yɛatra wɔn aborɔfo no abɛgye sika adi na ɔmde ato kwaso mu saa nneɛma no bi like abramusee no tikyi no bi na metete bebree nti na meso stones bi a te sɛ ɔkɔte teachings mesusu bebree na mahu sɛ mekra mu ayɛ du sɛ menya honhom a like mehu wɔn deɛ ba feel sɛ menya like ɛsɛ wofrɛfrɛ honhom bebree a wonnim ano nti mehu mekra ho bɛkyerɛ me paa afei na mehu sɛ mekra ho kyerɛ me nti hɔ na yɛduiɛ ate sɛ last week no nti mɛtumi de kakra atoa so ansa na yɛakɔ han atoa so na wowie a yɛaba kanea no mu. okay nti hɔnom no na asɛ mehu kyerɛ me dedenden nti asɛ makɔfa ade so abɛto me so a mentumi nsoa nti na ayɛ sɛ mepɛ ɔgyeɛ wɔhu sɛ mepɛ ɔgyeɛ paa nti na me search Facebook saa me search Google nti about stones no a me use no about me search bibi na mehwɛ video hɔ na mekɔhu sɛ obi a wakɔ ɛkwan a mekɔ so no obi afiri hɔ aba sɛ obi as like obi a wasakra nti mekɔhwɛ ne video no na yɛakyerɛ sɛ ex-satanic like person like wasakra nti mehwɛ video no na afei na meyɛ no ɔka ho asɛm sɛ we a demonic nyankopɔn agye no nti na mehwɛ m sɛ nti ade a meyɛ demonic ana obi akɔ hɔ akɔ n'anim na wasakra na me nso so meyɛ sɛ kwan so anso menam so nti ɛbɔ me hu kakra na ɔbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɔbɔnefoɔ no daadaa wodi akyi saa kakra saa na wokɔ w'anim nti ɔbɔnefoɔ daadaa nko a nti nam so metim sɛ nti biribi a mepɛ sɛ mekɔ no wakɔ akɔpem nti wasakra deɛ a wei deɛ ɛsɛ me so mehwɛ nti na metete videos so hɔ na mekɔhu yɛ papa wosi Evangelist Osi Heaven and Help na metiete nti hɔ no na fɔde no asɛ na mehu sɛ bia mewɔ no ɛsum na mewɔ nti one day mewɔ bus mu a na mehu sɛ obroni bi aba me nkyɛn mesi no ɔsi ana baba me nkyɛn ɔsi na menkɔ sɛ ɔne me nkasa pagya te meka
nti ɔsɛ nyame nkoso ɔno me nkasa nti na ɔbisa sɛ mekɔ asɔre ana am sɛ mekɔ asɔre mede nyame di baa menkɔ asɔre ana ɔsɛ nyame nkoso ɔno me nkasa nti na ɔno me nkasa na ɔtumi fo na asɛ nneɛma bi a meyɛ ne ngyae nti ɛyɛ saa no ɔbɔ mpae ma me mpacho ɛyɛ saa no ona contact no ɔbɔ mpae ma wana sɛ baa ne sɛ ɔna meti baasi ma na ɔba me nkyɛn nti yes me see no see na ɔba me nkyɛn ɔsɛ na nkuru sɛ asɛ me ɔhu me na nkuru sɛ ɔba me nkyɛn na me nkasa ayɛ da ɛso ama ana da bi ɛne da ɛso physical me ɔba me nkyɛn kana ma dwen sɛ ɔyɛ gay for de ne bia na ɔba me nkyɛn na me pɛ sɛ me dwane ɔsɛ gyina ɔsɛ na me nkuru sɛ me nkasa na me nkuru sɛ me nkasa sɛ ɔno ha ɔba me nkyɛn ɔyɛ broni mehu bi ofi bɛɛ ɔkyerɛ me bebi ɔkɔ school wɔ ha ne but sɛ mehu ne bi ba na ayɛ first time first time ana ofi first ba time see me fi ba se see ana ɔno so ba ɔkyerɛ sɛ ɔhon konkro so ɔmɔ mpae ma ɔne me kasa wi no bɔ mpae ma me okay enti ɛyɛ sa no na sɛ na oyi maten bɔ ne a no oyi maten sɛ adwuma bɔ ne nyama no ɛnyɛ no oyi maten nti last time nti ɛwoma sɛ a month bi me fa bus no na me wura bus no bus no ana na ɔbɛtra me nkyɛn me sɛ wede me ɔsa nti hɔ no ɔpichi kara kana kanyama sankyerɛ me yesi ya me si no so asi na after no ɔhɔ no was send some verses bi sɛ na after me ne girlfriend bi tinti na sɛ yɛ bɔne ɔso nim sɛ bɔne ɔsɛ dabe na obɛgya no after me mu bɔne mu ti me hu sina me ne boyi maten pa sɛ yɛ bɔne by minti asa me wo mu dida nti me fa ba sa me hwɛ sɛ bi a wo mu a na pɛ sɛ me dodge onim okay no nim nti third one no ana after me hu sɛ after bɔne no ya do so nti ona me hu sɛ me start to call Facebook bi am santiti heaven here no for ya papa we see wo ana am start to kasa rasta de beko gem ni omo makɔ heaven here makɔ here aban omo ka na sisi ni bibia nti ebo me hu to ho na menya adwin sakra me pacho me mmerem kakra bisa meras dia wo hia wo bas mu ɔka nyame asɛm kyerɛ wo na wo yi watan no ɛno na chi no wa nya adwen sakra bi na nse menya adwen sakra yi sɛ me hu sɛ okay obeyi matmu sɛ mai bɔne ti ɛyɛ din ɛbɛ di sɛ metime free mu sa nso bɔne fana to kyerɛ wa din this obi an insawo so by the grace of God because as a familiar space no maba mo nkyɛn no I like is me dem ho yeah demons no mo ba won nkyɛn no mo toss yeah because more like as a kyerɛ me tell me say me da me hu say as so obi torment me nti na me nkro oxide na me nkro so mbra me nkyɛn no ɔbɔ mpa ma me na ɛno yi matan they are twice back minu miensa after the nasa atan ne ba na ba na the same time heaven here no na yi matan to hold me hu se me kra mu se fin mu se e be yi matan sa hu se go the born door say me ja bibia nti me hia obi a obe deliver me hu se I need deliverance me hu se me mu de me hia deliverance pa enti samre na hu eye we na hu se afide o ye bone. Yeah, I'm defy and I say that mean dana as a torment me like me cry no me dana my brace mu say na say I cannot explain it but I say ho chill na after because me as I say me twa ntrosa me say I dey me twa ntrosa me as me scan some me say anyem na make like me twa ntro as obi me na me twa ntro I dey me twa ntro like me bibia bibia be like bonina dosun it me hu say
with the SM ko sorry. Inti Sunday me ko asori bi awo how say he ko inti Sunday me come to Stockholm. Okay. Yeah, sorry. We are different, you know. Even Hillsons. Inti se me ko sorry na me ba na frɛ me hotom kakra. Me ko sorry na me ba na me hotom kakra. Inti bi Sunday me ho ba chim sa me ko sorry frɛ na brɛ me ko sorry ba frɛ me hotom. Na me say the same thing na me wo adwamambom. Inti me ese me jai me girlfriend am ne won. Ese me jai no. Just say nyama dɔɔso nti ese me de gya ne nyina kakra. Ti nse me bigi se na me nko na atwi me ko asɔre. Atwi ko asɔre. Nti me twi me ko asɔre na me papa ne ho atɔ me. Nti dam bese me ko asɔre na sa me girlfriend. On person like on person me ko asɔre me ko ya dem asɔre na like on person na sa da no ni ye be kumpa. Me use me kan so ho chire bese me je oje obi so twi me wa dai se mienu. I so nya papa twi. Yeah, that boy I'm so anytime you decided to go to church, your girlfriend was fighting you. Yes. Totally because my late case, totally because as a young co as I so obono no se person oje, me se person oje, but no so person oje me. Na mo feel free. The same time it teach preaching so no. Tin na mo feel free, mo bia me gina. Da me mo se me here deliver ngasa. Enti na mtete heaven here no I'm start say we dey meet ya papa we see online. To ho na me jam me girlfriend me jam ho me ni ma dey see me jam bibia me twa me ko me mami wa me ko mami wa na me scissors man so twa no twa say ada me see twa o me so me tra ho no so twa e no wa kra Wow, mama. Yeah, me come you Rasta no. O twam Rasta wan tia se. Eti be pa che wo. Se me busa obi em preach o. Wan kasa wutietie social media, wutietie heaven and hell program no. Ana I won conclude na saka na ukoyi o Rasta. Ana o girlfriend a won ne te dem uja no. Jan. That is so phobia apart from the shell basimo no. Sa. No nya sofo. No nya sofo. Davi, o si na won kun so mbram. Mi so obofo by oba me cheno bom pa ma me. Na me say hunu to aso me yesa. Efefi o se me hunu bi me ye. Since then hunu bi me ye. Me hunu bi me ye. Inti esa me gidi say mpa na obo ma me na start ye ho adwuma pa. Start ye ho adwuma. Say mpa na obo ma me o ye ho adwuma. Inti ho no na hu say we there esa me fa Yesu Kristo. Inti me tutu nyama nya stones na mo nya tutu stones nya togui. Ja bibia ana me ja me girlfriend e simi so me ja no ana me ko ya papa usi wo Hamburg na obo mesu. Ana o deliver me dread. Deliverance there. Hallelujah. Say, oh, deliver me, man of God. Deliver me, papa. I just said, no, na dosun. Yeah. You go my chicken. So deliver me. First day, second day, deliver me. Na 3 days program. Program to honor the boss. Me pacho me boss. It take you how long? Emra uji uti na uja girlfriend. It take you how long na? Ultimately to heaven and hell or the call Germany, Hamburg no. It take you year and how many months? And take year maybe 1 month or 1 month or 1 month max 2 months. Na me ho kire me. Na me ho kire na ma begina finfiri. Minim se na me da bone. Tida me begina finfiri o han ene esu. Na me finfiri na me ho da me kire me nso obono fo twe me. Na as na nyame so twe me ho so twe me twe me. Tida me ho na me ho kire na ho de. I mean, better I don't go back to that. Me pacho. Me kase me shia also Germany. Sa program na se. Me pacho side program na. And sa time na say abone for na tomete wa na rade do ba sa program no.
asa onyankopɔn no program no mama ja bibia asa nyankopɔn plan bibia to ba program no ana me fina me ko boss na me free enti program e ba no na me share chiri kra me person me hu say how na e bo me din say brani Amen. Amen. Obo for us so esumo mu a hu nyame ni papa na yem sure no se be ma band oje na me suro pa but still nyankopɔn ma na ko a Ephraim say brani mo brante bla na o deliver me na me free me boss me fa onyankopɔn sa me kra no magenko me boss bibia ana hono na mu say onyankopɔn nya kwan because for nyankopɔn na then nyankopɔn nya kwan ti nyankopɔn to me makoma so me 31 days fasting ti me 31 day fasting no fasting is emu ye dey pa because bono for no say me na oje kwan so fasting me mu ye dey me ko adwuma ma na me boss ha me as I don't didi adan o yare na like so eye din but me try as I Emra free sa program no e baaye no ana afi no what say o tem konkron ka ana onya feeling say ye 31 days fasting. Pachana. Okay, na say I rather do free sum no mu wa behind no mu. Behind. Eti ana ya besre say etiefo a motie ye our viewers and listeners how I saw the true light. Now the son of God, the prophet William Ajay is now living in the true light. So now we are talking about the true light of God, and you may hear his testimony. And also, I know for sure, after this true testimony, your life will never be the same. Run to Jesus. And if you are not accepting Christ as your personal savior, you can wait for me after I will lead you to take Christ as your personal savior. Bless you all. Okay, I'll continue. It's very important to take Christ as our Lord and Savior. Then when I was baptized, I started doing 31 days fasting. But as it just came to me, I have to do 31 days fasting. So it wasn't easy because I was used to eat a lot because I have a weight. I tried to gym and those stuff. So I started doing 31 days fasting and I lost a lot of weight. And I left all my friends. They tried to call me in the weekend. William, let's go out. I was in the house doing fasting, praying, reading the Bible. So I left all my friends and I cut everybody off. So, and what the enemy did, the last day I was trying to break my fasting, I fight. The 31 days fasting. The last day I fight with my mom. Really, I fight. And the end after the fighting, you are feeling guilty. Guilty. Yeah, I feel guilty, and I'm a cerebral Boniface. Boniface, who you do? Once a general of force, me first name, as a Juma, me boss, Hammy, not she me bufu. Was I didn't know as Mrs. Say, also Bonifano, once will be Benya dear, or pay a DBS to be seen no coin. Yeah, a year dream, my first name, and a year dream. Now I said, Yamadana Mayano, not also like Chagu my dream, or Betomati my dream, or Beji my dream. I say, Unsanam was a Dramambo Munti. Me die soon. Me old girlfriend, no man, not or any my dream, not a trap, not or the same my dream. Me won't be ana as or Casago my dream, like automatic my dream said. Like it is out until we are sure pass over soon. We are sure now more, especially more about once an out trap or trade Germany, my dream saying, a tormenting me man go after them soon. Oh. I like a wonderful now me pass time on so now we need any like a spiritual father. I know obe coach you because what can say was in the word now was spiritual father no coach obanya me no now we need a spiritual father and that's not evangelist we see and uncle father that's an tie
na mpacho hɔ de yɛ paa nti ɔno na me frɛ no nti na yɛ na ɔka kyerɛ sɛ memfa Yesu ma ogya nhoro mu adwene tem de mebɔ mpaeɛ na Onyankopɔn fashe no nyinaa to ka kyerɛ me sɛ every 5 minutes biara memfa Yesu ma ogya fashe Yesu ma ogya fashe because ɛyɛ ade a ayɛ nti no nti ɔbɔnofo no ne nyama yɛ sɛ Yesu ma ogya fashe no nyinaa especially ma adwene ɔbɔnofo ɔbɔ wura adwene mu Yeah. nti Yesu ma ogya fashe Yesu ma ogya fashe sɛ ayɛ sɛ ako Yeah. nti hɔ na Onyankopɔn yi nneɛma no tɛ nneɛma no dwama nsɛm lax ne nyinaa ɔyi ne nyinaa dwama nneɛma te sɛ spiritual marriage ne nneɛma nyinaa na Onyankopɔn yi ne nyinaa ɛfiri hɔ nti hɔ no na mesade sɛ mete Onyankopɔn nka nti hɔ no na ɔma me vision nya vision na first menya vision a na hu sɛ na first menya vision na hu sɛ asɛ obi bomi anaasɛ bi am hyɛ bebu bebi enye na mo sɛ vision mo sɛ na obi da da hyɛ me no metwe ade na mi wi da ade no metwe as ahoma metwe ahoma na metwe empi da bo sɛ me so da na obi tom tata me but say the Onyankopɔn bɛgye me no a ni bibi afi na fa na me sɛ Onyankopɔn me visions ana obi yɛ papa we see me as adwuma ɔda hyɛ ne sɛ remrem Onyankopɔn de kyerɛ me da esum no metim de dawe atoja de dawe so no sɛ na yɛ papa we see yɛnya yɛhyia na yɛdɔso kakra ti na Onyankopɔn me hu first time Onyankopɔn ayi no wadi me hu nanim ba na ɔhyɛ fita ti na sɛ ɔmakama ko bia nti ana odu mi so na ɔmake me mas cross ana ɔka kyerɛ me sɛ efiaba me moma so nti ya me ntini nka nti ɔna ɔstatika adwuma ɔde ya papa usi ewremi ɔbɛyɛ ɔse ɔde the tribe of Judah and Levi ahyɛ ne nsa so ɔnjom na ɔmo yɛ asɔde ma yɛ Abraham asefo no bi nti yɛn ne yɛfi tititi no yɛnanam so saa ba West Africa ɔno so the tribe of Judah and Levi no there my papa was on Joe ɔmo yɛ asɔde ma na ɔhwɛ na ontimi ne adwuma na obeyi na kɔsoro na botre aya na obi enya revelation na yɛ papa na fa ne sɔfo ho a yɛse ne sɔfo na atoto agu na so sanka yɛ bɔne de a ɔmo nkasɛ sɔfo na atoto agu wa so enti ha na mepɛ sɛ oda yɛ so mu no ana ote voice ne yɛ mark wo wie no sɛ awurade ana awurade bɔfo de but uhu no sɛ na yɛ awurade na yɛ mark ne ma awurade ya ana yɛ mark ne menin and o mark wo no ana o ka sansem we fa evangelist Francis Awusi ho yeah adwuma ɔde ahyɛ ne nsa na enye nipa ana ka kyerɛ o na be pasha yɛn to aso ate nti hɔ na ɔsate kasa fra ayi sɛ Onyankopɔn ba ha no Onyankopɔn bibi ɔde makɔ no ya miti ne ɔpa dan mi ta sɛ wi makɔ ɔde makɔ papa sanity nti adwuma ɔbɛyɛ ɛne wi am wɔ no yɛ baby papa nti hɔ na ɔsate kasa ɔmo Middle East fo no ɔba bɛgye Middle East fo no ɔba bɛgye ɔmo nyinaa because ɔmo timi di Sabbath no so nti ɔba bɛgye ne ma ɔmo from Middle East aba nti hɔ first vision me nya Onyankopɔn like me team vision me nya Onyankopɔn kasa kyerɛ me kakra me tia sɛ ana so fo so we ni kyerɛ evangelist Awusi me patron na sa tam na wa bɔ asu my boss wa my fast na me yɛ me to asomaye nti service ni ba no ana wo na vision aba na like vision as like ama wonso I know Onyankopɔn da let me ma vision mu so on about okay to aso nti me hu vision mu sɛ na as o ye program ana meboa program nti
Nti ayi sɛ Onyankopɔn de me kɔyɛ papa osuo ana ɔde me ɛba Christ as a disciple ɔde vision ɛbrɛ me. Nti hɔnom ana revision baa na ɛba ana ɔyɛ like time na ka sɛ COVID-19 ɛbaa no na meyɛ fasting na mebɔ mpaeɛ. Nti Onyankopɔn ma me agya m'adwuma nso. Like m'adwuma sɛe. Ɛne de Matias Onyankopɔn ma me bɛtena fie sɛ mɛbɛn no. Nti m'adwuma sɛe nti mebɛtena fie. Ɛhɔ nso mesate yɛ fasting paa twɛn Onyankopɔn anim yie. Nti time na COVID-19 ɛhyɛ sɛ hɔ na mebɛtena fie no. Ana Onyankopɔn ma me vision nso about Rome, Pope. There is soon Musa Nankron at the Marco Rome, Vatican, maybe a Pope out in our Italy. Yeah. It means we are say for in Asia. President for Omodi Diasis for almost or Vatican one. Intina Musona more than be more almost Bible. Omusua Bible ne say prophecy aba any prophecy atwam any prophecy abeba na omusua nti na omaba pope otisu yi to ho no say demon bi aba soro na oyoba ti ho na hunkuna me ma me hu say sa oba we ne efe no the queen of heaven no the queen of heaven Magdalena na pope ne kasa. Nti na pope ne kasa na mpelifo so aba pope on nti omusua Bible na nti omusua de no mpelifo na ban mpelifo di wiaso omusua de no na odi omanim na monkroma mi say on efe ne brigade na make me nim brigade minim ba monkroma mi say on efe ne brigade me hu na ono onye kole mitikasa ne kole ba na ya mamu say on brigade on odi omanim. Okay. Nti hona me do hon na omusua Bible na me mam sa to say Bible prophecy ba ko aba ene ni say Onyankopɔn etro Isaiah homa no say ye bewo obi oba bi na oba ba gi yankwa ene ne Bible prophecy ba ye kese pa Bible Onyankopɔn so ba ye. Nti also na many so ete me. Interviews na ba bebre na the prophecies in the aba ane ne aka no ana Awurade ma wotumi na wo ka asasam no kire wo mo. Nti aniswade hu no uhu pope ana uhu ye fene say man ya boni din sisi ai Bengate brigade. Yeah, uhu ewo on do manim na omusua de no. Okay. To asoma Achan no be share dan. Nti nada so na eba because na mo fi ntimi o time mitimi ya konchi eno so be boa me amija man aso madafofo no nyina ne na bibia nso. Nti ho no na COVID-19 ne emo edendeden nti na obia wiase na esum kusu obia suro since me bo Awurade person Yakopon patro ibibi kire me efa COVID-19 men me komani bompae nti ho no dai so no mu se na vaccine bi aba mu vaccine na se wiase for obi ye advert found president for your vaccine vaccine advert ni pinfo advert say so obi also vaccine nti me say na omukura paper na say white paper say paper be say ti na say phone pen na paper na omu say obi be hu sa paper na nti me come say paper mo di siri ma me hwe ade ewo paper no so ewo vaccine to omo ye ya say omo fama me ti me ya say me hwe sa paper no omo fama me
Into Hana Musa, almost at this war, nkurɔfoɔ saa vaccine. Yeah, me So pacho almost at sa war me nkurɔfoɔ. pacho sa da yesu enu onya no yi abe mu. Obeka yi ana na manta onya enu mu. But a vaccine, me capa, me 27 April 2022, 2020. 27th April 27 April 2020. 2020. Last year. Ana Almost last year. Ana awurade ma wa sa da yesu we. Patron. Ana sisi anso aba mu Patron. pepe. Aba. Nti to hɔ no na ɔmsate ɛwɔ wɔ nkurɔfoɔ. Nti me edu me so sɛ me so na mekɔwɔ saa vaccine bi. Nti na mede line mu. Nti edu hɔ na m'adwene ntere me yie. Nti na nurse na ɔbɛwɔ me saa vaccine no, meka kyerɛ no sɛ ɔmfa kakra ngu atere ketewa bi ngu so na memfrɛ m'adamfo bi na yɛ sɛ adade na ɔmode vaccine ma ayɛ. Because before then, ɔmamfa mpanyinfoɔ no mfa paper no ankyerɛ me anka kyerɛ ade ɛwɔ mu. Nti ɔde kakra gu atere so no asɛ sample no ɔde gu atere so na atere no mu ayɛ. Nim ade ko ɛwɔ vaccine mu atere no mu ayɛ. Nti ɔhɔ no ɛmu ayɛ dade yɛ tere ɛmu ayɛ. Nti ɔhɔ no mesuro me sɛ na ade a ɔde gu atere so a amu ayɛ de memfa nkɔ me mu na ɛnsɛ me mu because menim sɛ me mu so bɛmu ade a nti ɛyɛ sa no ase da nti ɛyɛ sa medwaneɛ nti medwaneɛ mu sɛ medwane nti na mebɔ dawuro ama nkurɔfoɔ sɛ vaccine ɔde wɔ ma ɔde gu atere so atere no amoa nti na medwane nti ɔhɔ dae so na mehu sɛ nyame abɛfa me nyame ho abɛfa me medwane no ana ɔde me kɔɔ book bi ho na ɔkyerɛ me ade a vaccine ni ne din nti na book kɛseɛ bi nti na yɛbɛ book no ana ɛne atwerɛ HIV na ɛsɛ H ne yɛ na ɛkyerɛ H ne yɛ health ana I ne insurance but V ne deɛ nyame koro menkae deɛ ne atwerɛ HIV original one nti na nyame koro ɛkyerɛ me sɛ vaccine mmiɛnsa na bɛba first one ba be kwan for the other two first one about there na can be to so 1 and 2 and 3 and third one no and then the mark of the business nam third one and the mark of the business nam to all na me hu say me say pure abontin and all the misro me see say mark of business and then third one and in the body na me dwanenti na me bodawro ama nkrofo akaka che madam fofo no ne omo ameni mo no me dwanna me bodawro so obi anwo enti ho na mu a police for atoto asikrom yatechi omo ni so owo company na wan wo company no betum so wan won so a system no ye wo ye makio you won say person no man yeah you won say wa won ti ye makio to wan wo a system be won say wan won ti police for ba won chen ana wan won so untimi entu kwan enti esa no misate bo mi bodro enti omo wo pa na abrofo ndo mo wo because omo de normal mom because omo ni bible mu omo anti be fi bible mu me ye say Africans for ne bibifo na ye nim say 666 ni bibi sa bible mu ene nam no bibiri anwo be ye chichi bibiri nso anti ntim ko adwuma nti na me bodero e ka kire nkrofo to ho no anam se hu se nyame nkro asa aba me nche odai mu me hu de ba mu se nyame hu no se we na ya tro me hu ma mu a Peter tro our first Peter chapter 4 verse number 7 but you can kakra na me pese me hu se sa da esun we no
sɛ be ya bi mu nyɛ sɛ asia wienti na woka wobɛtumi aka month ne year be mu na awurade ɛma wo saa aniswade hunu no. Macho to up 27 April 2020. Okay, and any back no any pope the no about to us the same night. There be pope the no eba answer weba. Asana pope the in candidate no but I say okay. Eba. Okay. Eba. You are welcome. Now also Peter, First Peter 4:7. First Peter chapter 4, verse number 7. Yes. Also when you have from Peter, me part marker. Okay. First Peter 4, verse number 7. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Amen. Amen. Already shira. Because we part say a room your money binity. I did it for Indian Bompire. When it never seen a was this year Mikaya as this year min candidate ni there and mama wishing about time yadumu but to mika Mpacho pa metonka pa inti minkai date ni there sanye this December be January ma that is sumu musa na wiase nya busu ai butu enti na obi adwan na mso dwane enti na mikura ensu na me kura kan say ade a me de bepe ensu ti bisenso kakra me dwane na say ye nipa bebre enti ho na me hu Esther Soforo ano ka kire me say when ya throw Revelation chapter 13 verse 1 to 18, 17. I mean, Kaba say 18 to 17. We know mature one. But the main one, and in Revelation chapter 30, verse number 1. Nami hu vision, Revelation chapter 30, verse number 1. By 1 to 78. And Yamma Mutie no, and so who said ya wakano. Yam fanto Revelation about the man. Revelation chapter 13, verse number 1. Mpacho wetimi akama ya kakra ho brasem. Me patraba. Yes. Revelation chapter 13, verse number 1. New King James says, then I stood and stand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his head blaspheming name. Amen. 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 God bless you. God bless you. Amen. Enti You are welcome. Enti how na me hu say aso I can say I saw this for HTTT all the pictures so kanya me say you bet you I say sorry na o preach e bet you na HTTT omo preach no sorry HTTT as Christopher Christopher No more sorry there. Like me who are sorry, but so Uja Bontina preaching and so Yenya Juma as like a Christopher. But I saw them by now say a Christopher. Tinyeti a Christopher be. So when you say Christopher, I say as a time you time Christopher. I say a time Christopher. Tina Christopher Yeti Christopher be. Timi who say na me so pump matching. Some Midrumika me journey. But idea me who say
there's some say the more na yachichi Christopher no na nyame onkoko ye adwuma. Amen. Na Amen. the spirit of na the spirit of prophecy ye adwuma pa prophecy. Amen. Na frɛ nyame kasa fa obi amu. Na say nyame kasa fa obi amu ye Christo na obo akoma mu a. Na nyame kasa fa mu na say na nyame kasa say enkomhye mini nyame prophecies very powerful. Nti ni ekukunkunku ni ebinu mu say we ade ba come vision me kai pass ye dey. I said that this iron rock will be trim. And they make a woman supply the will be trim ku obi. Na Tinta after the Omar the spirit of Kiki so near the iron rock because of preaching thing. okay. And na say na for the unconscious ababa so like the sort of prophecy na make ekasa family na me kanya mesem na nipa bi so kanya mesem ye kunkumba sew na nkoko ye adwuma. Enti to hono no se me se na nkoko ekasa family na be mu eka me nua na ono nso kasa. That is say me obi a me mu beta chi ne bia na ono nso nkoko atrese ni so. Nti me yere mu ho de mu keka ne bebre na nso nkoko ekasa family. So ono nso de no eka obi a na ono nso ekasa family. Enti onto hono ma enti on per match nti hono ye omanyame tibitimi adwane ko eban ne as gate bi se bayre bi dwane ko akire ho no to ho ko no ho de no se asudwo ho to ho na nyame nkro e ka kire me atin se nyame nkro e kire me se omusi edan bi se edan no se wiase nyina ba ba ko one word order as we are person hu nyom ye ba ko na ahine bi be fast ahine bi be si boa bibia no ama ahine bi enti ho no hu edan na so wie edan no so akado so bo edan so o se edan wie no ebe ni sato wie na nyame abefa ne ma. Amen. Ebedru se omo be wie no na onyankopon abefa ne makọ. Patron edan sata no me wie man of God. Na che se enchi bia na Aka no obeba. Amen pa. Enti hono na me hu se onyankopon certain enemy ekasa mo visions ba na eba revelation ba na eba. Enti na ni nyina titia ne se first no mo wiaso na me pese mi bi mani but say because e be grow but no onyankopon me hu niema ebo echi na me pese me hu no kra ma me hu wiase na be si wiase any visions bibire I am ready for hallelujah na kakra me hu se enti it's enka mo wiase enka me di sa eni so na ebia the obonofo be use my sacrifice ni okot for ni mani bi no enne adom onyankopon ma me no ni bibire timi nda najo ebinum di happen for chef form sa ebinum sacrifice ebinum di on busu foko se na o mehu bibi keke sa 1 second spare when onyankopon yi me fi sa ekwa no so ama me adom ebo adom so hallelujah adom onyankopon so Patron eba o yes sir you cash me back akra you cash ndere kokra ni manyam na first episode ye no and second now was say wakoma na nyame bia ni ho because of the sofo bia o so person hu awrade ana sofo no sere na o ma wawo di nti na was nyame bia ni ho but sisi na oba kanea mu no o say nyame ho na nyame ni ho. Oh, nyame of family God. Hallelujah. Glory be to God. Nyame fan cherry first na me say Africans for your Jimmy crowd yeah to na me ofuno ade baba abadada when onyankopon akasa kire me hu say onyankopon I'm very yeah. Hallelujah. Afi me pacho yemra kanea no mu kakra.
the true light of God no ene kanene na wo ewiase no se ohwe wo life sisi a na ohwe na wo wiase na ema eto ago so wi eto ago so club eto ago so na eye wo se wo ji wani saa mmere no ene sisi ya waba the true light of God no mo no ensunsun ebe ne wom ena foto be na obetumi de ama onua no mo ni a wankasa wabrabo ato ewo nyame mu sisi ya no ene na wo wiase no se all compare ehefa na enigye wo Enigye wo Jesus Christ mu bibre sie no mejai bibia no mabenya nipa omusu nyame nipa omu akoma odo nti sisi no meda pa de ba kwa me hu pa se meda pa amen meda me ntwin se ene ade ba kwa nyankoma hu se oda meda pa me soro ya nam ahoden so first meda hu se na ma se ya torment me kra no hu chirim se meda me free me I don't worry about everything anything me da do nyame onyankopon ana so me hwe me life onyankopon amma me ebie kwan bebre amma me chin first no me dan fofo no me bad na omma me bad influence no nyina omko so onyankopon ni mama na defo na apostles the evangelists na me nipa mo akoma mo yadwuma a odo Kristo Yesu mu and see and since me free I feel free in my soul odo na me pesa me nya no se me nya bebre aboso wanya no wo nyame mu amana broso ni nyame mu aboso na chere se wiase no wonya do wiase no obono from omo abako a na odada opeso osel ana enye se odonko nyagopon so mama dum nyame na dum omo adum mama me adum a metimi de na dwuma metimi de agi omo so a omo esum na me wo mu amen ana me pache wo na first na wo kase na wo ewiase na wo spiritual father na wo ba nyame mu no ebi wo mu sa anasisi ya no wa na wo depend awa na wo struggle ana wa na wo nya won kanta se ne be ya omamotie enso no nyame adom no obi se bi oba nyame be mo wiase kra na mo obi a wo coach me but me ba nyame mu no me na me bobra no nyame mu ntesa nti se wa ba nyame mu no yenim ehan ne mu nkomo kakra se ne be omo mo wo echechire no ebetumi atwe omo aba awrade mu meba ha mu no na ma spiritual father bakope enne hunyame nkonkron amen se nyame nkonkron ono na churchem se me boni kra bonsa na me mu no se nkonkron tomati se wo wanyini nkonkron aba me so me spiritual father ono churchem bibia ese edudo bi no ma bompa ya kra bonsa me kra no ase ehia gasoline ehia bibi ase ma nya hallelujah and this say be ma nya bibi onyame mu ana unse me kra no enye good na me kuna teacher see ana say onyakopon de mama na aso ne defo and apostles and evangelists and onyakopon say added de maba on chain so be church me onyame mu ene ye papa wosi and before then so kra no onyakopon yi mu hu niam a kire me da na me ti hai nyakopon ni pe ama vision of the mama afamu no nyina bam program we so nyina so abam pe yɛde no onyam ene ayeyie ema evrate yɛde no onyam ayeyie ema evrate until na how you saw the true light no according to the Holy Bible Acts chapter 9 no verse number 1 to 11 yenua Paul onyasa encounter no wanko esumu biem but nenimu die ne graduate ne lawyer ne bibia no obaka na mesin se obuni na se sumu na so ade
Sumina Swadi. Like David, me busa was say one so one makes the gym, one makes say vodka, one makes say via na usmoky no. Sani man now yen, sisi an uhuni say, and I say a while now condress I was or train and we see kakra. And we send na bono for idea or the way we are. She said, me, sister in Yemen in Nabi, because you know, Yakupon Betram was a Sunni Hani tracker. And the send your money in Yakupon Nina Efrimuso. She said, no, Yamia San Abe Mediane. Amen. And you ma a shell Yakupon in Yam. Niama, Emma Mecrano, and Yaji, and in Yamiasem. First one is more about Honam fresh, Honam. She say Honam Yaman Efro. See Galatians chapter 5, 19 Ebana. Also Honama Kono, a Jamambo, any Yaman and a couple in Efro. Saying Yabada no 23, 21, any or Donny Nina Nakupo in Yabirum and Adomnity. And not dominanty. Sisi anyamia dom oye prophet yahwe picture ya yeshu ya ukra microphone ana ujina nyame fie unyina clap biem sisi ano waba nyame mu na yeni nkomo kakra ewiase anyankofa no ene nyame mu no sa wohwe a ahe na wodowo pa ayeta ka se Christopher de yenta eno do ye ho Christopher de ye nyaatwom na baby awrade de wobedua ye no ene baby na wokane no ahefa na ye kire odo e de kire wo ahobrase mu se ye pepa Onyankopon fie ne odo Nyankopon fie odo ayemiye papa ye obi ya de a finakoma mu ana oye on de on hwese obaji bibi afi nkyɛn wiase no as I am me case me say as enafofo no omoba nkyɛn na sa odo na wonya no omoba nkyɛn sɛ mo baji wani ma bibi nsi hwese ho no ma oni ho oba nkyɛn sɛ mo nyina mo baji mani o wiase ba bibi to a oni ho oni odo ma ba nyame mu no obia abane nsema ma amen first na me see no because we see na mission no ono o chema odo po ono person no mission ti ana odi ni animo me anyway oni mi biem but nyame mu no obo se obi bitima ba nchen me brother me sister adan na mba sorry and I said that in this yambo mpa ma anye fasting ma and even to see class say Onyankopon metima nam aso ni maso asunda ya kato say na mehu afa ho ti bompa ye say mahu we ekwan we anye ma you say this still no omo nyina omo boa se na ubejina o nyame mu ye amen amen like you got a big family amen enti nyame mu ne de a family enye like family. friends in Christ it is a family yeah one big family one thing bia na obi busame na obi busame say kana na wo so pa na sisi ano why to say me e dey na I see ana me dey say we fasting ana ayawsa fasting pa man go first a very good question pa yeah first na me training many time me body na me train na me didi me pese me kese body building my father there emu yedu na me ye ba na me refi say me kran eno enye aduane ndi na me honam na me train na me kran na enye aduane ndi to now no it's opposite amen you say no me kran aduane ni fasting in Bible nyame asem enti minisa time no for sanyema I mean case enye good to exercise or something but that time na me sanyema no me be kan nyame asem me kran no amen
Amen. Amen. It question answer ni answer fast on that me. Send me be onyankopon na SM this anya na simpesa oba person me be as God Jesus Christ no say be just anya manyago because onyankopon honhom ose enso no honhom se opa so wura honhom dia na otwen onyankopon say wura honhom na fasting na me wura me nyame asem ti satan na me be sanya man mini satan satan me wura sorry dem abompa na asem de be ade onyankopon be kasa kire me so onyankopon vision no kasa kire me a echi bibia wo wasunda yans na me kasa kire oh, as you said, like Krano, you have everything. Amen. Just to God to speak to you, or you have everything. You have everything. And Onyankopon so obi an asem Onyankopon de obi ho asem ma na ko ka kire na me so many hwan na kopon na so aka kire Now, very yeah, it's wonderful. It's wonderful. And you know when you now say a beer or a riasano. Now me I share sa command ama or say honey at the wrong part. And in a new age in church, occultism church, Freemason church, and I radamo when in me, but obani mono. I radama say you know a beer. Sir. Nti emre yebe ko ewie no na foto obey na abaka kire onuanom a omo ewiase ne mu a omo guso eye ne ma kane no na oye no foto obey na de ba mo omo ana wa onuam nso omo wo nyame mu a omo abamabu na omo ayo mo se nyame bia ni ho no omo so foto obey na de ba mo omo abre de ye program e ba wie ahobrase mo. Na me sharp, very good question from man of God. Amen. And chance for more we are no. Say bibia dia dance here say ewe mlemu ne ewe. Sir. Inti wa we are sisem. Onyankopon moja na ekasa by our time no so be kasa du. Say Onyankopon su frɛ ne ma. Even abrofo no kra omu edins omu njinyame di ko omu se bibi enam kwan so ba. Si Onyankopon su frɛ ne ma nyina bibi a obia no Onyankopon ekasa efro say na adu sakra ne hia ne say wa ma nsa so waka say Onyankopon megya bibi am family na oye Onyankopon so obubom akoma no si mbi obobo awuram sa enti ohwe na misumi ko mu na obonofo no atichim bibia ba me ma me nsumu kwan se Onyankopon se me ni gifobia begim no obai ana obegim amen ana wayi boni ni nyama nyina afi wo mo nyina pepa bibia afi wo ti me nyama no na mo tie sie no mo ampese mo su Onyankopon no ocho mo ba Onyankopon on enkon on enigi wo amen we are sending nyama nyina betitwem we are sending nyama nyina ya ha na man enkon kuto ana ye catch the union so mo Onyankopon no mu a o ma dwan tantane se oba Onyankopon mu a for the beginning no yakon unsu se me the first beginning no because one for person Jimmy Onyankopon so for Jimmy you have to stay strong, you have to be strong. Say yes on me ko hani dia me ko hani ko bono for no hono is u jamfin free hono no bono for person twa Onyankopon so twa ti onya kankanya wona ko Onyankopon mu pe na Onyankopon take as control ti mo menya didie how man ne be bakakra because bono for no say bibi akon ono ontimi mba ho embejo so mo so be still kwan to unya hu say nya didie say okay how na man ne ba no obono for no say me pa ma chinti da bi me man ndi inkunim me di inkunim nti munya didie na me fa ho emma omo a nyam suro mu easy man so ohwe na wadamfo we owiase oka wiase nyama embo a atwe wafu mu na ba obi a nyame tinu nyame suro mu obebo nyame sum ni mu
Untimi enkasa me bompa yama madam fuwe so no na me hunu wo so a unjira wie tutu an hwa no so betwe akwachire no so untimi enkantire so no wo bompa yama no na wo kasa unjira nti yenda fufo no ye hwa o na twe akwachire no ebe ya yenjira wie ansana ya ye no omamenge anasa o metwe akwachiri because bonfo no ayi say kwan bi o bonfo betima fa wasan twe akwachiri ti enhwe ye nafofo no a ye be form you have to choose wisely our friends amen pa Amepa Abadina Coupon in Shroud and a futua or de ama yenuanamo. How I saw true light, and a day, your prophet William. A hana already oba hanimono a honeymoon commona only ye dieno Yahoni said Nina is about the revelation of God. So now he is a prophet William a Jane. Onakopon kasa awodeno and nakwa evangelist awosiso Francis awosiso awodeno odeno wadeno efri osoro ansana yewodeno enti already nakopon enshiraw na mesumi firi makoma mu eyi mpaya ma se obakoso atena ehan ne mu na Paul to Timothy for yes 2 Timothy 2 verse 22 no waseme ba Timothy dwane omranti bremu akono nemo no pursue the righteousness of God, faith and love, and walk with those who call unto the Lord with pure heart. And she said, Onyamfo fomu ni na be enyamfo a omofra komapa mu na omosufre Awurade omobɔ mpae sere Awurade na menuse awie mire no Awurade omakeo ewo hunhum no honam no apie na odwaka ne ma ho enti kwasoa ne tena true light no say so ehu ye no ni din sabe ye Paul no nyame asam se otena mu ema wo se okopa no mawie gidie ne nso makora na dia aka no ene se me sabeka botire no enti no meba mesere Awurade ma wo se omwa na adanside yi mu no Awurade ma ne manso emetie na omonso nya adwensa kyera enko wache bie mu ma me mra kakra bi na yentie ade a ekoso Yeni makoma swadye Yeni makoma swadye Yeni makoma swadye Yeni makoma swadye Makoma swadye Makoma swadye Makoma swadye Makoma swadye. And we are here to tell you that if you have any testimony how I saw the true light, you can contact us on this number. If you are outside Sweden, you can call us from +46 76 955 7405. If you are living here in Sweden, you can call us 076 955 7405. And if you wanted to also sponsor us, you can contact us on the same number, or you go to our website www.disciplesradio.online. God bless you, and you are highly welcome to enjoy how I saw the servant of God. My God. Yeah. Nyamishapa ebe no bi pese ofa Onyankopon so. Onyankopon a yeah. Ansa na mebo mpae no so obi pese ofa Awurade se ne kra ene na genkwa se ohwe interview ma na me prophet o se ofa Awurade se ne kra ne na genkwa no ehwo no hu se afi ne mu ayetu Awurade aben no obo asu ewa nsukroji ma nyame nipa a wafre no ede ne sago so bo na su no ene de no Awurade aye no odifo edina ma amanaman enti ansa na yebe si trase no ne pese melody oma pese mo fa Awurade na kopon efre opia
Awurade ɛfrɛ wo a ɔnhwɛ bɔne a wowɔ mu. Nti wɔka no wɔn asɛm mu, the book of Matthew chapter 11 verse number 28. Ɔsɛ, bra me nkyɛn, come unto me, ma mode wɔhaw ne amanneɛ mommra, na mobɛnya ahome ama mo kra. Saa ahomegyie ɛna yɛnnua yi wanya. Nti no wobɛka adi m'akyi ka sɛ, Awurade Yesu ɛnɛ dɛn menim sɛ mayɛ bɔne na wobɛbɛwui ɛde maa me, na mafa wo sɛ me kra ɛne me wura. Ɛnɛ dɛn ɛtena me mu, na Awurade wobɛwu maa me ɛwɔ asɛnnua no so, na menti na wobɛwuiɛ. Ɛnɛ dɛn bra makoma mu na mafa wo sɛ me nkwa ɛne me hene. Bɛdi m'anim na bɛtena me mu na fa me nea wopɛ. Meda wase sɛ waba makoma mu na wagye m'aka ho ɛwɔ kronkron mu. Amen. Amen. God bless you, Bishop. Awurade Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Ɛyɛ Awurade paa.